I'm Joshua Levi, an amateur documentary and filmmaker who visited the region of Nagorno-Karabakh, which for most people remains an unknown destination. In fact, I never even heard of it until a few months ago when a random stranger was having a coffee beside my table and suggested me to see the real Armenia. Having arrived in the region, I realized the distinct lack of media attention around this region, including unexplored areas in NKR, and decided to make a documentary highlighting the lives of the people in this region. Bazuni is a small village located at the southwest of Armenia, shown as a tiny dot on Google Maps. The village is not easily accessible from Yerevan due to bad road infrastructure in most sections. Նախ ողջունում եմ ձեր այցը սահմանամերձ Բարձունի բնակավայր։ Ես Բարձունու վարչական ղեկավարն եմ։ Նու նորմալ է արդեն մենք գնալու տեղ չունենք, ոնց որ մեր հայրենիքն է, ուր գնանք։ Մանավանդ մեր տարածքում նորմալ է։ Նու մեկ-մեկ կրակոցներ լինում են, բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Առայժմ ես ունեցել ենք 93 թվականին, բայց Կարմիր խաչի օգնությամբ հետ են եկել։ Խորհրդային տարիներին ինձ ա եղել, որ շատ մոտիկություն ա եղել, գնալ գալ ա եղել, մեր հիմնական առևտուրը եղել է Նախիջևանում։ Մեր հիմնական առևտուրը մարդիկ արել են Նախիջևանից, որովհետև ավելի հարմար, ավելի մոտիկ Նախիջևանն էր։ Այն ժամանակ նորմալ հարաբերություններ ա եղել։ Ես չեմ կարծում, բայց ես անձամբ ես եւ շատ շատերը շատ ուրախ կլինեին, որ այս պատերազմները չլներ, մարդկային զոհերը չլներ եւ ամեն ինչ խաղաղ լիներ։ Դու կառավարությունը փոխվեց, հիմա մենք կարծում ենք, որ ամեն ինչ կփոխվի եւ շատ շատերը կվերադառնան հայրենիք։ While leaving the village, we drove past an Armenian army truck whose soldiers are rotated around the front line in order to avoid being compromised by the Azerbaijan army. The next day, we rested a bit and decided to visit some of the northern regions of Armenia. We started our journey at 2 o'clock in the morning and headed towards the two small villages of Movsis and Chinari. At Chinari, I was lucky enough to interview some of the Armenian soldiers. They very quickly made a table out of a tree trunk and offered it to us. I was kind of shocked by their hospitality. I mean, when was the last time you had a coffee nearby the firing line? Additionally, some of them even know Azeri people from the other side. Unfortunately, I wasn't able to visit the front line directly, mainly because it's too dangerous to go there. They informed me only a few days ago an Armenian soldier was shot by an Azeri sniper. Since then, all access to the area of the front line has been restricted. As we approached the town of Yerask, we had a slight inkling that we were being monitored, as during our way we stopped by to film an Armenian post overlooking Azerbaijan, and out of nowhere a jeep pulled over and asked us what we were doing by the roadside. As we arrived in Yerask, we followed an empty stretch of the road, which leads directly to Nakhchivan. Yerask is the end of Armenia. As you can see in front of me, the road ends here. There is nothing apart from that. This is something I wasn't aware of. To make it even worse, both armies of Armenia and Azerbaijan face each other at a very close distance. The Azeri army on the hilltop and the Armenian army at the bottom of the hill. Despite the sensitivity of this area, there is hardly any road sign which informs anyone of the danger which lies ahead. Getting a journalist visa to NKR wasn't easy. The next morning, our journalist visa was finally approved. That night, we started our journey to NKR via the Road of Chance and arrived at that stretch of the road at 4 o'clock in the morning. As we approached that particular stretch of the road, we were greeted by a road sign, which shows a red circle and a detour. While most people might confuse that red circle for a road construction sign, in fact, it's a warning sign of sniper fire from the Azeri side. You see here, it doesn't say anything here. If you go there, they will shoot you. Be safe and go right.
We entered Stepanakert, which is the capital of Artsakh or NKR, around 2 p.m. in the afternoon. We visited the foreign ministry where we were handed our journalist visas. One important thing to remember when visiting Artsakh is to only visit the places mentioned in your registration card given to you by the foreign ministry. Upon our arrival at Stepanakert, we decided to visit the local sports school for a quick interview and filming. At that time, there happened to be a children's boxing competition which we attended with a medical nurse standing by. Given that we were one of the first international media to be present there, they were very excited and yet apprehensive to talk to us. That afternoon, we paid a visit to the pop group Voices of Artsakh, with whom I had been in contact since Moscow. You know, Voices of Artsakh have so much songs about Artsakh. Right. About Artsakh, and the people here like so much these songs because it's about our country, about our power, and about happiness, about joy, about future. My name is Misha. I'm very happy to see you. I was participated in New Wave and Eurovision. At New Wave, my place is second. I take second place, but in Eurovision, my place is sixth one. The next day, we visited the town of Shushi, which bore the brunt of the Armenian-Azerbaijan war between the years 1991 to 1994. In Shushi, we were invited by the local arts and dance center, where the children, teenagers, and adults learn about handicraft design, dancing and painting. Մենք գտնվում ենք Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում, ուրեմն ասեմ, որ սա ստեղծագործական աշխատանքների կենտրոն է, մենք տարիներ շարունակ, երբ որ գտնվել ենք Ադրբեջանի կազմի մեջ, չենք կարողացել, մեր սերունդը չի կարողացել ազգային մշակույթը, արվեստը սովորել եւ դպրոցներում անցնում էինք ադրբեջանական պարը, երգը, պատմությունը եւ այլն։ Հետո, երբ որ արդեն Արցախը ազատագրվեց, արդեն այստեղ մանուկները հնարավորություն ստացան զբաղվել արդեն հայկական ամեն ինչով, արվեստով, մշակույթը զարգացնել, ազգայինը եւ այստեղ հենց այդ գործով ենք զբաղվում։ Մանկապատանեկան կենտրոնում երեխաները դպրոցը դասերը ավարտելուց հետո, կեսօրից հետո ուրեմն պարապմունքները սկսվում է, խմբակներ են գործում տարբեր տեսակի, 24 անուն 31 խումբ խմբակներ են գործում եւ այդ խմբակներում երեխաները կարողանում են իրենց ազատ ժամանցը անցկացնել օգտավետ նպատակային կերպով։ Նշեմ նաև, որ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն են հաճախում Շուշիի 320-ից ավել սաներ եւ After the art school, we paid a visit to a nearby kindergarten, which is run by the Ministry of Education, Artsakh. Հիմա մենք գտնվում ենք Շուշիի պետական մանկապարտեզում, այստեղ ուրեմն սովորում են 130-ից ավել, հաճախում են մանկապարտեզ 130-ից ավել փոքրիկներ։ Մանկապարտեզը, ինչպես տեսնում եք, վերանորոգված է, վերջերս է բացվել մանկապարտեզը, այս ուսումնական տարում հոկտեմբերից է մեկնարկել մանկապարտեզի գործունեությունը, հովանավորվել է Տեր եւ Տիկին Մսրյանների աջակցությամբ։ Մանկապարտեզը գործում է Արցախի կրթության նախարարության ուրեմն ներքո եւ մանկապարտեզը առաջնորդվում է ԼՂՀ պետական կրթական ծրագրով։ Կրթական ծրագրով նախատեսված ամբողջ փաթեթը մենք լիարժեքորեն այստեղ կարողանում ենք իրագործել, երեխաների համար կազմակերպվում են ինչպես զարգացնող պարապմունքներ, այնպես էլ կազմակերպվում են ժամանցի, խաղի, տարատեսակ համադրություններ, միջոցառումներ, հանդեսներ, ուրախ մեկնարկներ։ Երեխաները ժամը 8:30-ից կարող են գալ մանկապարտեզ եւ այստեղ կարող են մնալ, քանի որ աշխատող ծնողներ կան նաեւ, մինչեւ ժամը 7-ը։ This concluded our visit to Shushi. The next day, we were invited to visit the Lady Cox Rehabilitation Center in Stepanakert, which was originally founded by Lady Baroness Cox, Member of Parliament, House of Lords in the UK, and is currently being run by the Ministry of Health, Artsakh. Believe in unconditional love,
And if Azerbaijan were to invite us to take the concept of the rehabilitation center into Azerbaijan, of course we would gladly go. We have babies, children, adults, elderly, and diagnoses are quite different. And we have many people who are affected by the war. They can be amputees or spinal cord injuries or head injuries, whatever. So this is the place where they can come to be trained, to be integrated back to the community. But I believe time will solve all this problem. People are people. This is political question, and the politicians has to solve this problem. So here is another physical therapy room where the patients doing different activities. So some of them with stroke, some of them with the low back pain. I think from the Anderson fairy tale. But who has actually made the drawing? It's with the patient, teacher with the patients, and all these drawings doing with the patient. They stay here overnight and doing all the activities with us. By speech therapists, psychologists, physical therapists. So, and also they're having chance to integrate together with the same age children. So 20 beds, it's supporting them to have a sleep in daytime. Additionally, the center actively raises awareness regarding plastic pollution, which I least expected. The next day was our final day in Nagorno-Karabakh, and it was tightly packed, beginning with a visit to the Artsakh State University, where we met with the rector and visited the English language department. Համալսարան, որ մեկ տարի հետո կտոնի իր 50-ամյակը, այսինքն մոտ կես դար շարունակ մեր համալսարանը գոյություն է ունեցել։ Մեր համալսարանն այսօր ունի մոտ 3000 օրի կարգի կոլեկտիվ, որից 400-500 դրանք աշխատողներն են, նրանք դասախոսական կազմն են եւ մյուսների 2600-2700 տարբեր շարժունակությունը հաշվի առնելով նրանք մեր ուսանողներն են եւ մենք քանի որ Հայաստանի հետ նույն կրթական տարածքում են գտնվում, ինտեգրվել ենք այդ համակարգին եւ բնականաբար մեզանում կան այն բոլոր չափորոշիչները, այն բոլոր հնարավորությունները, ինչը այսօր եվրոպական ցանկացած բուհում կա։ Այսօր ունենք 5 ֆակուլտետ համալսարանում՝ բանասիրական, բնագիտական, տնտեսագիտության, պատմության եւ իրավագիտության եւ մանկավարժության եւ սպորտի ֆակուլտետներ։ Երբեմն դիպլոմի հետ կապված խնդիր առաջանում է, ընդ որում առաջանում է այն համալսարաններում, այն միջավայրերում, որտեղ կան ադրբեջանցիներ։ Մենք իհարկե ունենք համագործակցության շատ հնարավորություններ, մենք ունենք շուրջ 35 պայմանագրեր աշխարհի տարբեր համալսարանների հետ։ Իհարկե այս պայմանագրերից շատերը նաև մենք ունեցել ենք դժբախտաբար դառը փորձեր, երբ այս կամ այն համալսարանը պատրաստ չէր մեր քաղաքական կարգավիճակը հաշվի առնելով մեզ հետ համագործակցել, ինչը իհարկե մեր կողմից չի ընդունվում, չի ընկալվում, որովհետև մենք գտնում ենք, որ կրթությունը պետք է լինի առանց սահմանների, յուրաքանչյուր մարդ լինի դա հայ, ադրբեջանցի, ռուս, չգիտեմ, ֆրանսիացի, նա պետք է կարողանա իր կրթական իրավունքը իրացնել լիարժեք եւ վերվում է օտարերկրացիների ուսուցմանը մեր համալսարանում, մենք դրան դեմ չենք, մենք ընդհակառակը խրախուսում ենք, ունեցել ենք Հնդկաստանից, Չինաստանից, Հունգարիայից տարբեր ուսանողներ, բաց ենք, մենք նաեւ որևէ խնդիր չենք տեսնում ադրբեջանական ժողովրդի հետ, ովքեր դատում են ստապ, ովքեր կարող են ընդունել իրենց հարևանների նույն իրավունքները, ինչ որ նրանց հետ պատրաստ ենք ցանկացած հարթությունում համագործակցել, բայց իհարկե մենք չենք կարող նաև թույլ տալ, որ մեր ազգային ինքնասիրությունը, մեր ազգային հնարավորությունները էականորեն սահմանափակեն։ Մենք բավական աշխատանք կատարել ենք, ունենք երևի ուսանողության մոտ 30%-ը կարող է էլի օգտագործել, շփվել, մենք ունենք As you know, there are few countries that hear about Artsakh, and without our students, our future generation, and it will be too difficult to introduce Artsakh
as my major is political science, I will be with great pleasure work. And we know that Azerbaijan is a authoritarian country, state, and there is no human rights and there is no freedom of speech. If they will come from the side of Azerbaijan, would that be a problem for you? No, if he will respect our values, our history, our country, there is no problem. And they shouldn't accept any information that the government. After the university, we headed straight towards the airport to witness the air show. We were allocated VIP seats and traveling permits on the ground. Ստեփանակերտ аэропորտը որոշում են ընդունել, որ շինարարություն տան 2008 թվականին։ Կառավարությունը որոշում է ընդունել, որ Ստեփանակերտում պետք է նոր аэропորտ ստեղծեն 2008 թվականին։ 2010 թվականին արդեն օդանավակայան սա պատրաստ էր ու 2011 թվականին սա աշխատակազմով, սա օդանավակազմով արդեն աշխատում էին։ Այդ 2011 թվականին բոլորովին պատրաստ էինք, մենք արդեն թռիչքներ կատարեինք։ Առաջի մասը գնում է չեկինգի մաս։ Այսինքն մարդիկ գալիս են, անցնում են ու ստեղից գնում է չեկինգը։ Չեկինգը անցնում է իրանց տոմսերը։ Ոնց տեսնում եք, սա նորմալ սարքավորումներ է, սա էս վերջի բանի սարքավորումներն է միջազգային օդանավակայանների համար։ Հիմիկ այսօրվա վրա հայտնի պատճառներով գիտեք, որ չի աշխատում аэропորտը, օդանավակայանը, բանի Ադրբեջանի պատճառներով, որ Ադրբեջանը չի ուզում, որ մեր մոտ аэропորտը աշխատի, բայց ես ասեմ, որ ժամանակին մենք որ աշխատում էինք, որ բացել աշխատում էինք, օրեկան մոտավորապես մի 15 թռիչք էր ուսերից, ու մարդիկ նորմալ աշխատում էին, ու առաջինը թռիչքները այսօրվա վրա թեինք ուզում, որ անպայման պետք է լինի, սենց հարցեր կա, մարդիկ կան, հազարավոր մարդիկ չեն կարում երկար ճանապարհ գնան մեքենայով բանով, ուրեմն այդ մարդիկ պետք է անպայման օդանավակայանով դեպի Երևան։ Մեր առաջի խնդիրն դա է, առաջի հարցը, այսինքն որ սկզբից մեր ռեյսերը լինի Հայաստանի հետ, Երևանի հետ։ Այդ ինչքան ինֆորմացիա կա Ղարաբաղի, Արցախի մասի, գարակ ստեղ գտնեք։ Մենք հետո նայում ենք տարբեր լեզվով, անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն։ It was for the first time we saw the airport coming to life, with planes taking off and landing, taxiing down the runway, only realizing that after this event the airport will be frozen again. But due to threat from Azerbaijan, the airport remains frozen and yet fully operational. Ծառայությունը կրում են իրենց կարգով, սահմանված կարգով, հերթապահում են համաձայն հերթապահի գրաֆիկների, հիմնականում խաղաղ իրադրությունը առանձնապես այդպես։ There is nothing special there. There are military, everyone doing their jobs, and they have their everyone doing their job, and there is nothing special to it. They're always violating the ceasefire agreement. Because that side said, the people from the Azerbaijan said that it's these guys who Azerbaijanis միշտ ասում են, որ մենք ենք առաջինը սկսում, դա ճիշտ է։ No, it is not existing. Every time they are violating the ceasefire, they are all the time shooting to us. And sometimes we even don't reply to their shootings. There is no we can say that fear is inside. Everyone has some kind of afraid of something, but if you know you are keeping your land, you can be afraid, and that's it.
ասում դու սիրում ես բոլորին, անգամ եթե ինքը հակառակ կողմից լինի, դու իրան համար հոգ կտանես, ինչ որ մնացածի համար ես անում։ Մարդը մնում է մարդ ու մարդասիրական իրավունքները իմ կողմից ընդունվում է, ոչ ռասիզմն եմ ընդունում, ոչ էլ չգիտեմ, ինչ որ էթնիկական կամ կրոնական տարբերություններ եմ դնում։ Human is human, and I accept all humans and humanitarian rights. So I am not racist, and I am not against of any religion or and national things that it is not matter for me. Human is human. Many people are visiting our country. In this event, yes, we will have some people. I hope that one day they will realize that Karabakh is never been part of Azerbaijan. It is the politics of Azerbaijan that force them to go and fight. There are many people in Azerbaijan that are very clever, and they understand that because of Karabakh, their economic is so poor and everything is so bad in Azerbaijan. There was no democracy and such kind of things. As we made our way back to the city of Stepanakert for the last time, we were given a surprise dance performance by the Voices of Artsakh, and that too outside the presidential palace. Nevertheless, my mind was lost in thoughts and imagination, trying to come up with a story of my entire visit to Armenia and Artsakh. On one hand, there is fake news coming out depicting NKR being a war-torn and savaged area, but in reality, it's the opposite. Nagorno-Karabakh can be viewed as a paradise surrounded by mountains. One can just sit back, relax on top of a mountain, and soak in the breathtaking beauty for hours. And I just thought to myself, wouldn't it be great if Armenia and Azerbaijan would be friendly with each other? What a day would it be if both sides could visit each other without visa or border conditions? Because nature doesn't distinguish boundaries. Sometimes a road can carry on from Armenia to Azerbaijan, only to be met with security and border checkpoints. Sadly, the government of Azerbaijan automatically blocks entry to Azerbaijan mainland if anyone would visit NKR or Artsakh, which I realized only later. Additionally, to my knowledge, it's very difficult or almost impossible to inform the government of Azerbaijan and then visit the region of NKR, as it's almost never allowed, and any Armenian by descent is automatically banned from the country. I have written to the Azerbaijan authorities requesting access to their site, as they have said in an email sent to me, we respect international and impartial journalism, but then on the other hand, they block journalists from visiting the other side. Not quite sure how that works out. I really hope one day in my lifetime I can visit it, to give a voice to the ordinary Azerbaijanis for their voice to be heard regarding this matter.